Hi children, இன்னைக்கு நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்க? Concept and example problems related to exercise 1.3. So before entering into the actual concept, you should know what do you mean by functions. Functions க்கு another name for function is mapping or transformation. So functions explain பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு book shop போறீங்க. For example, you wanted to buy a 10th standard mathematics book. ஸோ அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஷாப்பில் அந்த ஒரு ப்ரைஸ் தான் இருக்கும். மேக்ஸ் புக் அப்படின்னா 100 rupees அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை மேக்ஸ் புக் வாங்கினாலும் the price is going to be 100. இன்னொரு ப்ரைஸ்க்கு ரேட் கார்டு கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க. மேக்ஸுக்கு 2 ரேட் கார்டு கண்டிப்பாக சொல்லவே மாட்டாங்க. சயின்ஸுக்கு அந்த மாதிரி 2 ரேட் கார்டு இருக்காது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி புக் ஆர் நோட் புக் யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன்லி ஒன் ரேட் கார்டு ஆர் ஒன் ப்ரைஸ் இன் அ புக் ஷாப். ஸோ அதை நம்ம ஃபிகரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா புக்ஸு I have written Maths, Science, English, Tamil under the set books. அப்புறம் ப்ரைஸ் செட்டில் வந்துட்டு 100, 120, 125 எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஹியர் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தே கேன் ஹேவ் சேம் ப்ரைஸ். இங்கிலீஷ் இஸ் ஹேவிங் 120, தமிழ் இஸ் ஹேவிங் 125. ஸோ இதுலேருந்து வாட் யூ ஆர் இன்ஃபரிங் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய புக்ஸ் தே கேன் ஹேவ் அ சிங்கிள் ப்ரைஸ், பட் ஒரு புக்குக்கு நிறைய ப்ரைஸ் இருக்கக்கூடாது. That is the first thing you are understanding from this example. And then coming to the technical term, இங்க இருக்கிற ஒரு element you are calling it as x, இங்க இருக்கிற ஒரு element you are calling it as small y. So small x belongs to set A, then there should be only one element in set B which belongs only one element in set B. ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு கரஸ்பாண்டிங் மேப்டு எலிமெண்ட் பியில் இருக்கணும். தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கணும், அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இதை எப்படி வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்மில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா f colon x 1 arrow mark y. ஸோ இஃப் யூ how you will read this mathematical symbol அப்படின்னா function from x to y அப்படின்னு ரீட் பண்ணணும். function this colon has the meaning from function from x to y. And then coming to the image and pre-image ideas, all the elements here you call it as pre-image, all the elements here you call it as image. For every pre-image you have only one image in this set B, right? இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரீ இமேஜுக்கு 2 இமேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஃபார் அ ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம் ஃபங்க்ஷனில் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஷுட் ஹாவ் அ இமேஜ் ஹியர். நோ, நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் எலிமெண்ட் ஷுட் பி லெஃப்ட் அவுட் ஹியர் வித்தவுட் அ இமேஜ். அதாவது இங்கே இப்போ நான் 4 எலிமெண்ட் இருக்குது, இங்கே வந்துட்டு நான் ஒன் மோர் புக் ஐம் ஆடிங் சோஷியல் சயின்ஸ்னு ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரேட் கார்டு இல்லாமல் சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு நான் தனியாக போட்டு வச்சுருந்தேன்னா திஸ் என்டையர் செட்டப் யூ கே நாட் கால் இட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபார் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லணும்னா 2 விஷயம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஒன்று வந்து என்னென்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ரீ இமேஜஸ்க்கும் ஒரு யூனிக் இமேஜ் இங்கே இருக்கணும். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் கொடுக்க இந்த ப்ரைஸ் இல்லாமல், தட் இஸ் இமேஜ் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டெஃபினேஷன்ஸ் ஃபார் அ ஃபங்க்ஷன். அண்ட் தென் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் எப்பயும் படிக்கிற மாதிரி லாஸ்ட் ரிலேஷன்ஸில் பார்த்த மாதிரி டொமைன் அப்படின்னா the elements in set A is called domain, elements in set B is called codomain, all the mapped elements you call it as the range. And points to remember, as I said, ஒரு ப்ரீ இமேஜுக்கும் ஒரு இமேஜ் யூனிக் இமேஜ் இருக்கணும். அப்புறம் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு இமேஜ் இருக்கணும், ஒரு எலிமெண்ட் கூட இமேஜ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் தென் இந்த கான்செப்ட் வந்து யூ ஆர் சீயிங் ஃபார் A cross B and also you are seeing for your relations. அதுலேயும் பார்த்தீங்க n of A n of B கொடுத்து what is the number of elements, number of relations you can find for set A and set B அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்தோம். இதில் என்னென்னா you have 2 sets A and B. For example, n of A equal to P and n of B equal to Q. Then how many number of functions you can get from this A and B? A and Bலேருந்து எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களால் கிடைக்க முடியும் அப்படின்னா Q raised to the power P, where Q is the number of elements in B and P is the number of elements in A, right?
And then always your range should be a subset or at least equal to your codomain for any given system to be a function. ஒரு விஷயம் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரேஞ்ச் கண்டிப்பாக கோடமைனுக்கு ஈக்குவலாகவோ இல்லைனா கம்மியாகவோ இருக்கணும். அடுத்தது கம்மிங் டு தி எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் 1.6. ஸோ 1.6ல பார்த்தீங்கன்னா let x is equal to 1 2 3 4, y is equal to 2 4 6 8 10, and then r is equal to 1 2 2 4 3 6 4 8. Show that r is a function and find its domain, codomain and range. மூணையும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ எப்போவுமே whenever you are asked to find out domain, codomain, range அப்படின்னா represent the given relation as a arrow diagram first. ஸோ arrow diagramல போட்டு you connect the ordered pairs. ஸோ I have connected 1 to 2, 2 to 4, 3 to 6, 4 to 8. நான் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணிட்டு your question is r is a function. Show that r is a function. r ஒரு ஃபங்க்ஷனாங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஏதாவது எலிமெண்ட் லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு எலிமெண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட். அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் இங்கே இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் செக் வெதர் யூ ஹேவ் இமேஜ் இன் செட் y. ஸோ யூ ஹேவ் இமேஜ் ஃபார் ஆல் த 4 elements. யூனிக் இமேஜாக இருக்கணும். therefore r is a function is understood. And then write down the domain. Whatever the elements here you can write it as domain. The elements here you can write it as codomain. Coming to the range is nothing but only the connected or mapped elements. So 2 4 6 8, 2 4 6 8 is the range. And if you observe here your range is a subset of codomain. இங்க இருக்கிற எல்லாமே இந்த codomain குள்ள இருக்கணும். இருந்தா you call it as a subset. Exercise 1.7. So if you go to exercise 1.7, example 1.7, so what it says, a relation f is defined by f of x is equal to x square minus 2, where x belongs to minus 2, minus 1, 0, 3. Your question subdivision 1 is list the elements of f. f here is called as function. And is f a function? Function on check panna solranga. So first you write down the equation f of x is equal to x square minus 2. You mark that equation as 1. Substitute your x is equal to minus 2 in this 1. So now x க்கு பதிலா minus 2 போடுறேன். minus 2 போடும்போது this will become என்ன ஆகும்? This will become f of minus 2. This will become. So f of minus 2 is equal to minus 2 the whole square minus 2. So you will get 2. So I substituted x minus 2. I got the answer 2. So you write it as a ordered pair minus 2, 2. அடுத்தது இங்கே வந்து இங்கே x கிடையாது. It is minus 1. So f of minus 1 is equal to minus 1 the whole square minus 2. So you got the answer minus 1, minus 1, minus 1. Similarly, you substitute x is equal to 0. This is f of 0. It becomes 0 square minus 2. So minus 2. 0 substitute பண்ண minus 2 கிடைச்சது. Substitute x is equal to 3. So if x is equal to 3, f of 3 is equal to 9 minus 2 is 7. So you write all the ordered pairs inside a set. f is equal to minus 2 2, minus 1 1, 0 minus 2 3 7. So this is your answer for your subdivision 1. அடுத்தது going to subdivision 2 is f is a function. So how will you check whether the given set is a function or not? So first you have to draw the arrow diagram. So நான் arrow diagram வரைஞ்சிட்டு I am connecting all the elements as per the ordered pairs. So I am seeing here now not even a single element left out here without any image. So இங்கே image எதுவுமே இல்லாமல் எனக்கு ஒரு எலிமெண்ட் கூட கிடையாது. எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் I have image. That is first one. All the elements they have unique image. So இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டதுனால f of x is a function is proved here. And your exercise 1.8, example 1.8. So if x is equal to minus 5 1 3, minus 5 1 3 4 and y is equal to a b c, then which of the following relations are functions from x to y? So you are given with 3 relations கொடுத்திருக்காங்க. You have to check whether they are functions from x to y யா இல்லையா நீ செக் பண்ணணும். So நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are drawing 3 diagrams, 3 arrow diagrams and writing all the elements of your x and y here. So இங்கே என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்காங்களோ I have written everything inside this figure. So then you connect all the elements as per the given relation. So relation R1 says minus 5 is connected to A, minus 5 to A, and 1 to
A, 1 to A, 3 to B, 3 to B. So if you check it out here, you can see 4 is left out without any image in this set Y. So 4 க்கு எந்த இமேஜுமே இவங்க கனெக்ட் பண்ணல. Therefore first condition is not satisfied. Therefore R1 is not a function. And then coming to R2, minus 5 to B, minus 5 to B, and then 1 to B, 3 to A, and then 4 to C. So if you see here, 4 elements you have images here. That is first condition is satisfied. Second condition, they should have a unique image. So minus 5 க்கும் கண்டிப்பா ஒரு image தான் இருக்குது. 3 க்கு ஒரு image இருக்கு, 4 க்கு ஒரு image இருக்கு. So no element in set X, they have 2 images in Y. ரெண்டு image இருந்தா it is not a function. So since you have only one image, you can call R2 as a function. Right? Next, coming to your third subdivision, again I am connecting all the elements as per the given relation. Minus 5A, 1A, 3B, 4C, and then 1 is connected to B. So if you see here, இங்க பாத்தீங்கன்னா all the 4 elements, they are connected to the images in set Y. So first condition is satisfied. And what your second condition says, இங்க இருக்கிற elementsக்கு ஒரே ஒரு unique image தான் இருக்கணும். If you take 1 is having 2 images. A, B ன்னு ரெண்டு image இருக்கு. Therefore, since 1 is having 2 images, the given R3 is not a function. Right? Is it clear? And then exercise example 1.9. So 1.9, given f of x is equal to 2x minus x square. Find first one f of 1, second one f of x plus 1, third one f of x plus f of 1. So what it says? So first one, substitute your x as 1, you will get f of 1. So f of x is equal to 2x minus x square. So I am replacing my x with 1. எங்கெல்லாம் x வருதோ அங்கெல்லாம் 1 போடுறேன். f of 1 is equal to 2 into x க்கு பதிலா 1. Again இங்கேயும் 1. So 2 minus 1. Therefore you will get 1 here. அதே மாதிரி f of x plus 1. எங்கெல்லாம் x வருதோ I am replacing my x with x plus 1. So x plus 1 போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே 2x minus x square. So 2 into x வரதுனால replace your x with x plus 1 minus x square. அப்போ x க்கு பதிலா x plus 1 the whole square. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is with single degree or single power. அதனால இதை expand பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா x plus 1 the whole square. So a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab formula. Substitute பண்ணீங்கன்னா இங்கே 2 into x 2x plus 1 to 2 minus you open a square bracket, you apply this formula here. A square x square plus b square 1 square plus 2 into a க்கு பதிலா x, b க்கு பதிலா 1. So 2x plus 2 minus x square is x square, 1 square is 1, and this term 2 into x into 1 is 2x. So again you rewrite this term 2x plus 2. Now you open up the bracket, so plus x square minus x square ஆயிடும், plus 1 square minus 1, and plus 2x is minus 2x. So here first you write down the x square term, எது டிகிரி அதிகமாக இருக்கோ அதை முன்னாடி எழுதுங்க. So minus x square எழுதிட்டேன். And seeing the x terms, இங்கே 2x இருக்கு, இங்கே minus 2x இருக்கு, they will get cancelled, so you will get 0x plus 2 minus 1 is 1. Therefore it is minus x square plus 1. அடுத்தது f of x plus f of 1. So f of x is nothing but the given problem, and f of 1 is you have found out the answer here. அப்போ f of x க்கு பதிலாக problem 2x minus x square plus f of 1 க்கு பதிலாக இங்கிருந்து 1 substitute பண்ணுங்க. So you will get minus x square, முன்னாடி எழுதிருங்க அதை, plus 2x plus 1. Okay? So இதோட உங்களுக்கு exercise 1.3 யோட theory பார்ட்டும் எக்ஸாம்பிளோட explanation ஓவர் ஆயிடுச்சு. Thank you children.